Benvenuti su Hobbles, il mio canale, Sul tubo italiano. con il Dottor Meg. Il signor Lune. E ritorniamo a bagnarci i piedini in un Esatto. nuovo episodio di Metal Gear Solid. Maledetti. È un po'. Mi ero appena asciugato i capelli! Tra l'altro sono lunghi quelli di Raiden, per Esatto. cui... Si cottonano tutti, dopo sembra Brandoardi. Allora, nello scorso episodio non avevamo salvato, quindi io direi... Perché? Perché è una puttana. Cosa vuol dire non risponde? Non risponde, signor Lune. Cosa le devo dire? Ma allora sei proprio una bagascia. Ecco. Ma allora sei stronzo, di la verità. Colonel, the president is Ah, ok, dead. no, dai. Oh, See. cazzo. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal Gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal Gear? Ah, I questo don't ti have the preoccupa, non tutto security quanto quello clearance dei necessary to verify the Patriots. facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Che tra l'altro lui stesso voleva creare. The Nuclear Launch Authority has shifted to the Vice President, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. Chi è il The colonel has a vicepresidente? point, Jack. What about Non the lo so. information he gave me on the Patriots? Trump. That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully Lui operational. è già disperato. It's up to you to make sure that the president comunque didn't si sacrifice chiama his Raiden. life in vain. Understood. E te l'avevo anche Raiden detto che dovevi out. chiamarlo Raiden. Ecco. Qualcun altro? What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. Chi è stato? Io. There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal Gear. E You poi? knew about Arsenal Gear? Yeah, Why didn't you tell me about it? you never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal Gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal Gear is In effetti di tempo ne hanno avuto, It was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago. What really happened here? Giocavamo a Briscoe cazzo. Photos 37. 2 years ago. I know these pictures. They were on the news on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development.
Shortly tra l'altro, after I made che it aboard, an armed group noi led by queste Colonel cose già le abbiamo Galukovich raided viste. the ship esatto. and gained control. E sembra essere Holden passata and Ocelot un'eternità were in among the realtà. raiding party. Sotto certi aspetti sì. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Galukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, "I'm taking it back." Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. Ricordiamo, loro non spararono mai durante questo No, periodo. no, no. How Sono did you stati dei manage to get out? pirloni. Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. Direi anche prima. I think Volevo the essere Patriots weren't too opinioni. happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. Attenzione. Huh. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Ma la vera domanda è, chi li ha tirati fuori tutti sti soldi? Colonel Galukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Ah. Non si capisce chi sta... Bisognerebbe Chi sta mostrarli inculando tutti. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles. Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich? My sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Certo. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. E vabbè, Bene, e sappiamo che adesso ci saranno i cazzi. ora dopo ben 8 minuti di anteprima, finalmente è ora di menare le mani. E poi direi che adesso qualcuno ci può chiamare, dai. E beh, Se non mi Rosa ancora non si è fatta sentire, la bagage. Stai bene? No. Ok, niente. Ora si scende con la X. Con il tondo... No, il tondo si sale. No, il tondo si va più veloce. Il tondo si fa entrambe. Si scende e poi muove con l'analogico per orientarsi. Come vede non è così immediato. No, assolutamente. Allora, vada su. Tra l'altro le... là. Raiden, are you reading me? This is Otacon. What's your situation? Ma i rotti Wet and coglioni. miserable. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. È una Don't worry linfomane. about her.
I'll get her out. She's afraid of water. Ah, Porco beh. demonio. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. Oh, When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... mi stiamo Emma masturbando. survived the ordeal. Yeah, but my father didn't. Ah, You porca blamed troia. yourself and left your family. No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think Non so. si poteva I salvare got a Super letter from Mario. Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn. If she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. Oh, Me to cazzo. help che get over modo? it? Well, it's still gonna take some time to repair the cam off. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Yeah. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the codec. Va bene. Ok. Qui A gira a destra. sinistra A sinistra. e prosegue dritto. Sinistra, destra, sempre dritto, prende fiato laggiù. Su, su, su. Dai. Oppure provi ad aprire. È uguale. Ok. È stronzaforte questa, eh. Allora. A sto punto provi ad aprire il boccaporto. Esatto, triangolo, triangolo, triangolo. Ah, dall'altra parte, dottore. Non è quella lì la porta, ma quella dietro di lei. Adesso che ci fosse necessità di camminare. Perfetto. Lodi, 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 dottore. È abbastanza inutile come... Non capisco l'utilità di una missione di questo tipo. Madonna! Stillman! No! Il nostro amico Stillman, cazzo. Non froderai mai più una situazione, pezzo di merda. Ora, E magari... sì, può essere duopo. Stillman. Ci hanno inculato Stillman, sì, vabbè. No, no. Allora, lì da qualche parte ci dovrebbe essere un passaggio. Madonna, come sta rallentando. Ci dovrebbe essere un passaggio per passare di là. Ah, qui. Ok. Poi qua facciamo di sopra. E qui facciamo che Che passiamo c'è qua. della roba. Ah, beh. Ah, beh. Cos'era? Dai. Ah, forse era il PSG tranquillante. Cioè, comandi non intuitivi. No. Ok. Mi auguro che queste porte rimarranno aperte. Ok, vado ad aprire anche l'altro boccaporto. Vabbè, c'è anche un corridoio dall'altra parte. Ah sì? Sì. Ah, forse questo non si apre, infatti. Ok. Allora, segue il corridoio a questo punto. Ah, tra l'altro si sale, quindi niente più acqua. È felice il dottore? Molto. Oh signori Oh. Dio. Quali sono i girini? Still ticking, huh? Simpaticone. Unfortunately, haven't had no vacancies. Già.
Quanto sono bello. Certo. Attenzione. I thought so. Lo sapevo cosa. The muscles are quite eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles, they're different. This should be fun. Well worth the wait. Ma cosa vuol dire tutto ciò? Madonna, che canini quadrati. La pixelosità fatta male. Knew I was coming? You've become a nuisance. I can't let you interfere with Arsenal Gear. Oh. Sapevi di Arsenal Gear? Arsenal It's Gear. just ahead. She is of no use to us now, but she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Parente di... Ivan la merda. Esatto. Emma's alive? She was some time ago, but the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Pensavo che sì. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? Ma L'idrogeno? quanta roba c'è in questa This is Arsenal no Gear? ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It's a Cose. top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. Come il sospetto è che questo presidente fosse un repubblicano, glielo dico così. Differently. Specifically, it becomes launch capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth. Ma and vogliamo? destroy this world of deceit they have created along with them. Ah, vabbè. You're insane. Quisquiglia. Insane, we might be the only ones telling the truth. Cos'è questo adesso? Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, ormai it tanto sounds ci siamo Arsenal is sputtanati, ready to no? go into operation. Damn it. You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. E niente, le tocca dal boss fight, dottore. Dove sono le mine? Allora, le mine... La Claymore. Ti ricordi che sono anche per lei queste, eh? Sì, sì, certo. Oh cazzo. Tira coltelli. Coltelli che, se non ricordo male, sono anestetizzanti. Non lo vedo. Perché si aggrappa alle pareti, dottore. Nessuno può notare, ma lui sì. Allora, tenga in considerazione che le bombe esplodono anche in acqua. Ah, ok, quindi le granate esplodono in acqua. Sì. E infatti lo stronzo ha pensato bene. È ritornato giù. Preso.
direi quasi, dottore, di usare più che il mitragliatore la Socom, perché c'ha il laser. Infatti ci sono anche i proiettili, sarà per quello. Arriva. Vuole provare a mettergli la Claymore? Gli ha dato Non gli ha dato 2 4 savernate. Perfetto. Quindi gli faccio più male A prenderlo a schiaffi. che con le bombe. Si è velocizzato parecchio il ragazzo, Ah, posso sparare ai... ai coltelli. C'ha anche il lanciagranate all'occorrenza, dottore. Dai, vieni Tra un po' fuori. viene il super forza perché gli sta finendo il fiato. Beh. Bene. Attenzione perché ha preso velocità il ragazzo, Che tagli di merda che fa. Bravo, dottore. Cosa- Beh, così, si è tuffato delfino, ha detto adesso mi stupisco che Faccio il colpo del delfino e poi vado giù a bomba. neanche all'acquario di Cattolica. Quando è sopra adesso inizia a essere un po' complicato. Eh sì, perché si è velocizzato parecchio, merda. Rischio. Non ho più le granate. Il lanciagranate usiamo. Il lanciagranate ce l'ha. Cosa è successo? Non ne ho idea. Non ne ho idea proprio. Però la sta facendo pagliaccio. Questo sì. Fanculo. Strozzo. C'è una merda. Gli ha dato un buffetto così. Ah, Sì. meno vita. Diciamo in quella. Preso, però l'ha preso. Ma tra l'altro gli toglie Sì, la vita. ho notato. Vabbè. Dettagli. Vabbè. Eccolo lì. Merda. Preso. Adesso deve venire super forte perché è finito la bomba. Via, via, via. Non posso. Ah, perché deve essere allora una cosa paralizzante. Vabbè, ma provi a sparare. Può sparare almeno? Cosa? Quello? No, a lui. Il fatto che lui non si possa muovere. Io gli sparerei con la granata, comunque, glielo dico. Da sopra. No. Così rischia di perdere e basta. Esatto. Preso. Ti ho sparato nel culo. Ma a sto punto quasi non ha senso buttargliele. Io però, signor Luna, una Claymore gliela lascio. Magari spendo un angolo in cui lei sa che non. Ma io bene o male me lo giro tutto. Proviamo. Vabbè. Gli ha fatto? Ah, sì. Magari si prende un punto dove sa che non gli dà fastidio. Oppure quando so che fa così lo attacco in questo modo. Bastardo. Dov'è lui? Can't run from your shadow. Quadrato? Quadrato? No, non mi permette di muovermi. Bastardo.
Preso. E gli ha fatto male. Ah, anche sotto l'ha preso. 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 Stronzo. Signor Lune, gli Perché piace adesso giochiamo. Vieni, vieni. Dove cazzo è andato? di sopra. Ah, peccato. Tra l'altro, signor Lune, non so se avete visto, ha fatto una mossa alla coso, alla Nio, si è messo di lato quando arrivava il coltello. È ovvio. E clicchi 2 volte così la... Ah, adesso dopo lo faccio. La ricarica. Perfetto. Di nuovo. Ah, cazzo. Inizia ad andare forte, ragazzo. Vuole mettere una claim? Merda. Stronzo, to, merda. Allora, forse prima perché non avevo i colpi che non mi faceva sparare. Darsi. Adesso i microbi ti mangiano. Il Bifidus anche regularis. Se ricompare, stavolta lo prendiamo e lo smembriamo pezzo per pezzo, eh? Esatto. Cosa chiami? Cosa chiami? Oh, hai visto cosa ho fatto? Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Eccola. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between E. Ah, Then Dio you should buono. see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. E vabbè, ma direi che questa cosa la vediamo dopo perché Diciamo che è stato un lungo incontro con il boss. un molto lungo incontro con il boss. Quindi noi, Molto bestemmioso anche come incontro con il boss. il video di per sé è già lungo di suo, quindi anche per oggi noi vi salutiamo. Speriamo come sempre che il video vi sia piaciuto. Vi invitiamo a commentare, iscrivervi se ancora non l'avete fatto, a fare come sempre tanto l'amore. E noi ci rivediamo sempre e comunque soltanto su Hobbles, il mio canale sul tubo italiano. il canale della varietà. E infatti, Ciao! tutti su Hobbles, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono Dottor Meg comunque. Il dottore! Comunque sì, cioè me l'ha detto mia mamma. Io ci credo. Cioè è una fonte. Ah, vabbè. È una fonte. Cioè,